நிறைய சாப்டர்ஸ் இருக்குல்ல கவர் பண்ணலாம். குட் மார்னிங் எல்லாருக்கும். வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்கா ஆன்லைன்ல? ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? லேக் இல்லைல்ல? இன்னைக்கு ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம 100 டே டெஸ்ட் சீரிஸோட டெஸ்ட் நம்பர் 28ஓட சிலபஸ் டிஸ்கஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த சென்ஸ் அகெயின் சேம் பேட்டர்ன் கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ப்ரீவியஸ் இன்னைக்கு நிறைய சாப்டர்ஸ் இருக்குது கவர் பண்ண. பாட்னியில் 3 சாப்டர்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஜுவாலஜியில் 6 சாப்டர்ஸ் இருக்குது. ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி கம்ப்ளீட்லி இஸ் பேசிக்லி ஓகே, ரீப்ரொடக்ஷன் தான். ஓகே, ஸோ நிறையா இருக்குது கவர் பண்ண. பாட்னியிலேருந்து ஆரம்பிப்போம். பாட்னியில் மார்ஃபாலஜி, ஆனடாமி அண்ட் தென் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். மார்ஃபாலஜியிலேருந்து ஆரம்பிப்போம். அதே பேட்டர்ன் தான் இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தது. ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற கொஷின்ஸு அண்ட் ஃபர்தர்மோர் டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து இதோட கனா நீட் அகாடமியோட புக்கில் இருந்து தான் வந்து எடுத்திருக்கோம். ஓகே, ஸோ மெட்டீரியல் இருக்கிறவங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க, இல்லாதவங்க போர்டை பார்த்துக்கோங்க. ஓகே ஓகே 2010 இருந்து கொஷின்ஸ் ஆரம்பிப்போம். மார்ஃபாலஜி ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ்க்கு எல்லாரும் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க. புரியுதா? சர்ரா இருக்கு, பட் இஸ் இட் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள்? ஜஸ்ட் மெட்டீரியல் கொடுத்தாங்க உங்களுக்கு, அதை கேரி பண்ணிட்டு வாங்க. அடுத்த நாளைக்கு என்ன டிஸ்கஸ் அதுக்கேற்ற புக்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஆஸ் யூஷுவல் பேஜ் 10 to 15 கொஷின்ஸ் இருக்குது. யூ ஷுட் நாட் டேக் மோர் தென் 6 to 7 minutes. அப்போ தான் நீங்கள் வந்து பயாலஜி செக்ஷனை 45 மினிட்ஸில் கவர் பண்ண முடியும். நீங்கள் இந்த சொல்யூஷன் வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அந்த வீடியோஸே வந்து 35 மினிட்ஸாக இருக்கும், 35-40 மினிட்ஸாக இருக்கும் மேக்ஸ் ஃபுல் பயாலஜி செக்ஷன். ஸோ உட்காந்து ஒரு கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை சால்வ் பண்ணவே வந்து 35-40 மினிட்ஸ் தான் எடுக்குதுன்னா, அது நீங்கள் உட்காந்து சால்வ் பண்ணும்போது இட்ஸ் நாட் டேக் மோர் தென் 45 மினிட்ஸ். ஓகே, 45 மினிட்ஸ்க்குள்ளே பயாலஜி செக்ஷன் டார்கெட் ஆகுங்க. 40 to 45 மினிட்ஸ் அப்போ அடுத்த செக்ஷன் டைம் இருக்கு. ஸோ இப்போ என்ன டைம்? இப்போ 10:22. கரெக்டாக 6 மினிட்ஸில் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு சால்வ். லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டாக சால்வ் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஒன்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் நான் ஸ்க்ரோல் பண்ணுறேன், அதுக்கப்புறம் டிஸ்கஸ். ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், மார்ஃபாலஜி ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஹை வெயிட்டேஜ். அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ரேண்டமாக கூப்பிட வாய்ப்பு இருக்குது.
ஸ்க்ரோல் பண்ணவா கீழ? Three minutes தான் இருக்கு. 2 minutes. ஸ்க்ரோல் பண்ணவா? One minute தான் இருக்கு. சார் சால்வ் பண்ணியாச்சா? ஓகே, டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? டைம் முடிஞ்சுச்சு. 7 minutes ஆச்சு. ரெடியா?
இங்க ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன கேட்குறாங்க? டெக்னிக்கல் டெர்ம் யூஸ் ஃபார் தி ஆண்ட்ரூசியம் இன் அ ஃப்ளவர் ஆஃப் சைனா ரோஸ். ஸோ சைனா ரோஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மோனோஅடெல்பஸ். மோனோஅடெல்பஸ்ல எப்படி இருக்கு? சிங்கிள் பண்டில் ஒரு டியூப்ல வந்து இட்ஸ் யுனைட்டட் இல்லையா? கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ட பிக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ரீஜன் ஆஃப் எலாங்கேஷன் சம் ஆஃப் எபிடர்மிஸ் ரீஜன் ஆஃப் எலாங்கேஷன் கிடையாது. மெச்சுரேஷன். Nematophores are seen in Sonaracea. No, that is not an example of nematophores. Okay. Usually, nematophores or breathing roots are seen in Rhizophora and other mangrove. That is also wrong. Adventitious roots are seen in banyan tree. Okay, have prop roots. So C and D. Root cap is not used in absorption of water. Yeah, due to root hairs absence of root hairs. Water absorption primarily root hairs. Velamen is a tissue found in aerial roots of some orchids. Okay. Velamen என்னது? Like a spongy, multi-layered epidermal cell இல்லையா? So the aerial rootsல எடுக்கும். Stem with distinct solid nodes and hollow internodes is example of இதோட example வந்து culum. So culumன்றது வந்து ஒரு botanical term used for your grasses and sedges. Okay. So அதுதான் வந்து culum அப்படின்னு. Green leaf like one internode, long stem branches are called cladodes. The cylindrical stem modification on the cladodes, which is resembling leaves. Which ones have long, slender, and coiled stem tendrils? So, grapevine and pumpkin have tendrils that are long and coiled, slender and coiled. Match column 1 with column 2. Okay. First, underground stem potato is an example. D. Stem tendril. Stem tendril cucumber is an example. Stem thorn. Stem thorn citrus. Flattened stem opentia. Fleshy cylindrical stem okay. In ruscus, the stem modification is called cladode. Leaves, veins are useful for transport of water minerals. Adakma veins la. Enna thiya? Enna nadakada? Leaves la veins irukலையா? அந்த veins la transport of water minerals நடக்குமா நடக்காது? நடக்குமா? Okay. Mechanical support கொடுக்குதா என்ன veins? கொடுக்குதா? ஹீட்டா இத பார்ஷியலா கொடுக்குதா? ஓகே. கொடுக்குது. டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஆர்கானிக் நியூட்ரியன்ட்ஸ் அது வந்து தான் ஆகணும். ஏன்னா அது ஆல் ஆஃப் தி அபவ்னு வந்துரும். So all of the above. World phyllotaxy with simple reticulate leaves occur in Alstonia as an example of world phyllotaxy. Yeah, world in another more than 2 leaves are at one particular node. Spadix inflorescence with spathe occurs in banana. Banana is an example of. So spadix inflorescence na என்னது? Spike மாதிரி இருக்கும். Fleshy spikes and they are covered by bracts. அந்த ப்ரொடெக்டிவ் பிராக்டை தான் நீங்க ஸ்பாத் அப்படின்னு இடத்துல பிராக்ட். Inflorescence having a flattened axis, sessile flowers, and a whirl of involucral bracts is head or capitulum. Okay. Head or capitulum எந்த ஃபேமிலிக்கு அடியில் வரும்? Asteraceae. எக்ஸாம்பிள்ஸ் படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபேமிலிக்கும் அண்ட் அந்த ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா ஏன் நான் படிக்க சொல்கிறேன் அதுலேயே ஃபீச்சர்லாம் எப்படி கார்பல் எப்படி இருக்குது, பிராக்ட் இருக்கா, யுனைட்டடாக இருக்கா, செப்பரேட்டடாக இருக்கா அப்படின்னு ஐடியாக்கு. Spike with unisex flowers or catkin occurs in mulberry. எல்லாம் எக்ஸாம்பிள் பேஸ் பண்ணி தான் கேட்டிருக்காங்க. Tetradinomous condition is characteristic of cruciferous mustard or brassica. Tetradinomous என்னது? ஆறு. ஓகே. ஸ்டார்ல 4 long and 2 short stamens.
In unilocular ovary with a single ovule, the placentation is basal. Okay. Single ovule is located at the base. Unilocular ovary is found in plants like example another sunflower, wheat. Ovary is half inferior in the flowers. Half inferior na என்னது பெரிகைனஸ் கண்டிஷனை பத்தி பேசுறாங்க. ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்னது plum peach is an example of பெரிகை. ஓகே அடுத்து திக் பெரிகார்ப் ஆஃப் ஃப்ளெஷி ஃப்ரூட்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் திக்கான பெரிகார்ப். பெரிகார்ப்ல வந்து உங்களோட எபிகார்ப் எண்டோகார்ப் மீசோகார்ப் எல்லாமே வந்துடும். ஓகே ஆல் ஆஃப் தி அபவ். Outer, middle and inner. A small dry one-seeded fruit with pericarp fused with the seed coat and forming monocarpellary gynoecium. Again example base பண்ணி தான் கேட்டிருக்காங்க. So this is characteristics of grasses. Yeah, grasses like maize and wheat where the pericarp is it's fused. Yeah, இந்த condition வந்து usually grasses like wheat and maizeல பார்ப்போம். So இதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து caryopsis. ஓகே நெக்ஸ்ட் சாப்டருக்குள்ள போகலாம். ஓகே அடுத்து anatomy சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க. இப்போ என்ன டைம் 10:35. இப்போ அதே 7 minutes 10:42 இல்லை 43க்கு வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ரோல் பண்ணவா? ஆன்சர் கீ பார்க்காம நீங்களா சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ரோல் பண்ணவா? Four minutes, 4 to 5 minutes, 4 minutes.
2 minutes தான் இருக்கு. 3 minutes. சால்வ் பண்ணியாச்சா? ஆமா. ஓகே. சால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னு நான் நம்புறேன். டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். Which of the following is not a lateral meristem? என்ன ஆன்சர் பண்ணுங்க. என்ன ஒரு ஆன்சர்? fascicular cambium-ஆ? நம்பர் 3 intercalary meristem-ஆ? So intercalary meristem-ஓட ஃபங்க்ஷன் என்னது? To increase the girth of the plant. Okay, girth of the plant. So உங்களுக்கு வந்து lateral meristem-ல கிடைக்காதது வந்து your intercalary meristem. Okay. So intercalary meristem lateral உங்களோட lateral meristem-ல வந்து lateral meristem is responsible for your increase in girth of the plant. Okay. So அதுல வந்து fascicular cambium, interfascicular cambium, phalogen இதெல்லாம் அதுக்குள்ள வந்துரும். Okay. ஆனா intercalary meristem are primarily found in your primary meristem, which are found in the base of your leaves, the internodes அங்கெல்லாம். So intercalary meristem is not seen in your lateral meristem. Okay. Lateral meristems are அதான் fascicular cambium and cork cambium. A closed collateral bundle is one where the collateral bundle, a closed collateral, okay, closed na என்னது? They do not have cambium னு அர்த்தம். Okay, so option number 2. Closed ல வந்து xylem and phloem are directly in contact. Okay, so அதனால and cambium கிடையாது. So without cambium. Which of the following is not correct? Early wood is characterized by large number of xylary elements. Okay. Late wood is characterized by a large number of xylary. This is wrong. ஏன்னா லேட் வுட்னா என்னது? ஆட்டம் வுட்னு சொல்லுவோம். Yeah, so late woodல என்ன ஆகுது? It is characterized by lower number of xylary elements, not large number. Correct. Early woodக்கு தான் வந்து it will have a large number of xylary elements. Okay. Medullary rays are made up of parenchymatous. Heartwood differs from sapwood in having dead and non-conducting elements. Okay. Heartwood is made of dead, dark colored and non-conducting part.
Transport of food materials in higher plants takes place through sieve tubes, sieve elements. Angiosperms are sieve tube. Ground tissue consists of internal to epidermis. All tissues except your epidermis and vascular bundles. Option number 3. Epidermis na your dermal tissue system. Adu and your vascular bundles, your vascular tissue system. இது ரெண்டு தவிர எல்லாமே வந்து ground tissue. Cortex, pericycle, pith, medullary ray இதெல்லாம் வந்து நம்முடைய ground tissue. Core cambium and vascular cambium are parts of lateral meristem. இப்பதான் இந்த question. Which of the following meristem classification is based on the position in the plant body? So intercalary meristem தான் வந்து ஏன் intercalary meristem? So meristems வந்து நம்ம based on position எப்படி பிரிக்கிறோம்? Apical, intercalary and lateral meristem தான் பிரிக்கிறோம் இல்லையா? So primary, secondary meristemலாம் வந்து they are based on the origin, not on the position. Based on position, it's intercalary. Anatomically, jute fibers are secondary bast or phloem fibers. ஏன்னா jute fibers வந்து நம்ம secondary phloemல இருந்து தானே, secondary phloemனா என்னது? Your blast. Okay, so secondary phloem of the plantல இருந்து தானே எடுக்கிறோம். Composition of steel is pith, pericycle and vascular bundles. These three constitute your steel. Pith, if present, pith comes in. If it's not, then just pericycle and vascular. Open vascular bundles are those which are capable of producing secondary xylem and phloem. ஏன் ஓப்பன் வாஸ்குலர் பண்டில்ஸ் என்ன இருக்கும்? கேம்பியம் இருக்கும் இல்லையா? கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி க்ளோஸ்ல அது இருக்காதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? The term bark means phellum, phellogen, phelloderm and your secondary phloem. இதெல்லாம் தான் வந்து constitutes your bark. All tissues exterior to your vascular cambium come under bark. Vascular bundles are arranged in a ring in the stem of gram. So gram is an example of dicot stem. Yeah, so gram is an example of dicot stem, and dicot stemல வந்து typically எப்படி இருக்கும்? Vascular bundles arranged in a ring. Yeah. Monocotsல எப்படி இருக்கும்? Vascular bundles வந்து scattered ஆ இருக்கும். Okay. Whole trunk of Shisham Dalbergia sisso tree would have the maximum amount of secondary xylem. ஏன் secondary xylem? So இந்த பழைய old trunkலலாம் வந்து the bulk of the wood will constitute your secondary xylem. Yeah, it will mostly constitute your secondary xylem, which is produced by your secondary xylem produced by your என்னது? Secondary xylem produced by what? Cambium, vascular cambium. Okay. After many years of secondary growth, secondary xylem is maximum amount of secondary xylem is produced. Okay. Casparian thickenings occur in the cells of your endodermis of root. Okay. Casparian strips or the material, what is it made up of? Suberin and lignin. Suberin and lignin. Okay. So water and mineral movement வந்து maintain பண்ணுது, control பண்ணுது. நம்ம பார்த்தோம் suberin material இருக்கிறதுனால it makes sure that the water is not going around it, that the water reaches the inner part. KSO, who dominated the field of plant biology up to age of 99, contributed mainly in the field of anatomy of seed plants. The anatomy of seed plants ஒரு seminal bookே வந்து இவர் இருக்காரு. Meristematic tissue in plants ஓட character எப்படி இருக்கும்? Had their walls made of cellulose. So meristematic tissue வந்து what are they? They are basically rapidly dividing cells. Yeah, so basically they are rapidly dividing cells. So அதோட cell walls வந்து எப்படி இருக்கணும்? thinனா இருக்கும். Yeah. Then that's if it's thin only, then அது வந்து faster rapid division வந்து facilitate பண்ணும். thick ஆ இருந்துச்சுன்னா it is harder. Yeah. thinனா இருக்கும், and those thin walls are composed of cellulose. Okay, அடுத்த chapter sexual reproduction plants solve பண்ண ஆரம்பிங்க.
நெறைய சாப்டர்ஸ் நம்ம கவர் பண்ணோம். ஸ்க்ரோல் பண்றேன். ஸ்க்ரோல் பண்றேன்.
வந்து ஆன்சர் 2 மினிட்ஸ்ல வந்து எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கும் ஆன்சர் டிஸ்கஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டீங்களா? நாளைல இருந்து மெட்டீரியல் கொண்டு வாங்க. நாளைக்கு என்ன சாப்டர் பண்ண மெட்டீரியல அந்த மெட்டீரியலுக்கு யூஸ் பண்ணலனா அந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண யூஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? வின் பாலினேட்டட் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும்? ஸோ தே ஷுட் பி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் small, they should produce large number of dry pollen. Okay, option number 2. Anopheles, Anemophilus, sorry. Anemophilus வந்து they should be small, inconspicuous, it should lack nectar and fragments. Okay, they don't require that. And they should produce large number of pollen. Ruminate endosperm occurs in your Annonaceae or areca nut. Okay. So ruminate endosperm, it has an irregular surface, yeah, with infoldings. அது வந்து it is usually found in the family Annonaceae. இந்த டயக்ராம் வந்து லேபிள் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏ என்னன்னு பார்ப்போம். ஏ வந்து என்னது? சினர்ஜிட்ஸ். ஓகே, சினர்ஜிட்ஸ். பி வந்து பி இஸ் யோர் போலார் நியூக்ளியே, நடுவில் இருக்க 2 போலார் நியூக்ளியே. ஏபி. சி வந்து சென்ட்ரல் செல்லு. பிசி. டி டி ஆன்டிபோடல் செல்ஸ், மேலே 3 ஆன்டிபோடல் செல்ஸ். இ இ இ வந்து ஃபிலிஃபார்ம் அப்பேரட்டஸ் இல்லையா, ஃபார்ம் அப்பேரட்டஸ். எஃப் வந்து உங்களோட எக். கரெக்ட், கடைசியான எக். ஆப்ஷன் நம்பர் 1 will be a polygonum type of embryo sac. Typical female gametophyte of angiosperm is 7-celled, 8 nuclei. 8 nuclei, 7-celled. Number of male gametes formed by 16 microspore mother cells. 16 microspore mother cells. So, ஒரு மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ல இருந்து நம்மளுக்கு எத்தனை கெமீட்ஸ் வருது? 4. So 16 into 4. So number of microspores வந்து 64. இங்க வந்து நம்பர் ஆஃப் மேல் கெமீட்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஒரு மைக்ரோஸ்போர்ல இருந்து 2 வருதுன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் இருக்கு இல்லையா? ஸோ 4 into 2, 128. So 16 into 4 will give you the number of microspores, which is 64. Number of microspores into 2 will give you the male gametes. Answer is 1. Type of pollination that brings genetically different types of pollen grains to the stigma of xenogamy. Cross pollination. Different plant. Gametogenesis in haploid plants involve mitosis. They are haploid. Diploid organisms, you will see meiosis. Which type pollination is autogamous? Autogamous na enadhu? Self pollination. So that is seen only in cleistogamous flowers. Okay, so they are remaining closed. Okay, and they are remaining close to each other. So autogamy is seen there. Nucellar polyembryony is reported in species of citrus. Polyembryony na enadhu? Nucellar polyembryony na the embryos are developing from the nucellus. Okay, அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து சிட்ரஸ். ஓகே, அடுத்து in angiosperms functional megaspore develops into the embryo sac. Megaspore develops into the sac. Cleistogamy does not require an
Anthesis, okay. Because, yeah, because there is no pollination agent required. Cleistogamous. They are closed. They don't require any pollinating agent. Anthesis na என்னது ஃப்ளவரோட ஓப்பனிங் ஆஃப் த ஃப்ளவர் தான் வந்து anthesis சொல்றாங்க. So that is not needed here இல்லையா? ஏன்? Because pollination agent is not required. அது ஓப்பனா இருந்தா தானே பாலினேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து அதை பிக் பண்ணிட்டு போக முடியும். விண்டோ, இன்செக்டோ, வாட் எவர் இட் இஸ். Recent record of 2000 years old viable seed is of date palm. Date palm or seed has stayed viable for 2000 years. Fragrant flowers with well developed nectaries are an adaptation for entomophily. Yeah, because they are to attract insects for pollination. Yeah, fragrant flowers வந்து எதுக்கு தேவை? Entomophily தேவை to attract the insects. Both autogamy and geitonogamy cannot occur in papaya. Autogamy is self-pollination. Geitonogamy is pollination between flowers of the same plant. Different flowers, same plant. Okay. So, இது ரெண்டுமே வந்து cannot occur in papaya. ஏன்? Because it is a dioecious plant. It's a dioecious plant. Okay. Male and female வந்து separate individualsல இருக்கிறதுனால geitonogamy is not possible. Okay. Even in the absence of pollinating agents, its setting is assured in commonliness. So commonனால என்ன இருக்கும்னா you'll find both chasmogamous and cleistogamous flowers. Open and closed flowers ரெண்டுமே இருக்கும். So இதனால என்ன ஆகுது? It assures the seed setting even in the absence of your pollinating agent. Okay. Pollinating agent இருந்துச்சுன்னா என்ன சொல்றது? உங்களுக்கு chasmogamous flowers மூலமா நடக்கும். If pollinating agents are not there, then cleistogamous flowers மூலமா fertilization happens. The transfer of pollen. Coconut water and edible part of coconut represent the endosperm. Function of germ pore. Emergence of your pollen tube. Germ pore ஒரு pollen grain வந்து germ pore வந்து எதுக்கு இருக்கு? So germ pore in the pollen grain is the region where the pollen tube is emerging during your germination. Yeah. So emergence of your pollen tube from that particular pore. Which one is wrong? இங்க double fertilization absent where pollen is shed in two cell stage ன்றாங்க. This is wrong. Yeah. And double fertilization, it's a defining feature of angiosperm. Yeah. And regardless of whether the pollen is shed in the two cell stage or three cell stage, double fertilization will. Okay. Next வந்து breathing குள்ள போலாம். Breathing and exchange of gases குள்ள solve பண்ண ஆரம்பிங்க. I have to cover 6 more chapters. Minutes தான். Okay, 11:10. இப்போ 11:04, 11:10க்கு நம்ம வானப்பர்த்தி நிதிஷ் எல்லாம் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணி
ஆமா. ஓகே. இப்போ சால்வ் பண்ண ஆரம்பிப்போமா? ஓகே. ஓகே. விச் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட்ன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல டியூரிங் இன்ஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்டர்னல் intercostal muscles and diaphragm are contracting. Which is correct. Between breaths, the interpleural pressure is approximately 4 mmHg, less than the atmospheric pressure. So option number 2 will be your answer. The partial pressure of oxygen in alveolar air is around 104 mm. இந்த இடத்துல ரெசிடுவல் வால்யூம் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும்? 1200 இருக்கணும். வைட்டல் கெப்பாசிட்டி வந்து அரௌண்ட் 3500 இருக்கணும். ஓகே. இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் வந்து அரௌண்ட் 2500 ml இருக்கும். அண்ட் இன்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி வந்து 4500. ஸோ கரெக்டாக மேட்ச் ஆனது வந்து டி அண்ட் பி தான் வந்து கரெக்டாக மேட்ச் ஆயிருக்கு. இது வந்து ஏதோ டைப்போ எரர்ன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே வந்து பி அண்ட் இங்கே வந்து ஏ வந்து வராது. பி 4500. Idle capacity is 3500 ml. Okay, okay. Vital capacity will be 4500. And inspiratory capacity will be 3500. இந்த இடத்துல வந்து எது கரெக்டாக மேட்ச் ஆயிருக்கு? ஏதோ டைப் எரர் இருக்குன்னு. ஓகே, நம்ம what is true about RBCs in humans அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ they carry about 20 to 25% of CO2. Correct. Human beings are number of lobes in right and left lungs are, ஸோ ரைட்டில் வந்து you will have around 3 lobes and leftல வந்து 2 lobes. ஸோ 3 and 2. ரைட் லங்ல வந்து 3 லோப் இருக்கு. என்னென்ன? சுப்பீரியர், மிடில் அண்ட் இன்ஃபீரியர். லெஃப்ட் லங்ல வந்து 2 லோப் தான் இருக்கு. சுப்பீரியர் அண்ட் இன்ஃபீரியர். ஏன் வந்து லெஃப்ட் லங்ல வந்து வெறும் 2 லோப் தான் இருக்கு? லிவர் இருக்கா? லெஃப்ட் சைடுல என்ன இருக்கு? ஹார்ட் இருக்கு இல்லையா? டயப்ராகம்க்கு மேல ஹார்ட் இருக்கு இல்லையா? ஸோ டு அக்கமடேட் த ஹார்ட் 2 லோப் இருக்கு லெஃப்ட் லங்ல. Hiccup is due to activity of diaphragm, jerky incomplete inspirationால வருது.
சிக்கல் அடிக்கிறது. Which structure of lung is directly involved in O2 CO2 exchange between air and blood capillaries? So alveoli. When oxygen supply to tissue is inadequate, the condition is known as hypoxia. Okay. Hypoxia, the oxygen supply to the blood tissues is inadequate. Asthma is characterized by spasms in the bronchial. Asthma வந்து spasms in bronchial muscleனால என்ன நடக்கும்? உங்களுக்கு ஏர்வே வந்து ரொம்ப நேரோ ஆயிரும். அதனால பிரீதிங்ல வந்து you will face difficulty. Okay. Emphysema is a pulmonary disease. Pulmonary disease னா என்னது? It is primarily affecting the alveoli. Amount of CO2 in expired air is about 4.5%. Dead space air in man is about 150 ml. அதாவது the volume which does not participate in the gaseous exchange. ஓகே, இப்போ எப்படின்னா இந்த டெட் ஸ்பேஸ் ஏர் அது அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா, the volume of air in the conducting airway இருக்கு இல்லையா, the conducting airwayல a certain volume of air which is not participating in the gaseous exchange. Okay, ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம டெட் ஸ்பேஸ் ஏர்னு சொல்லுவோம், which is around 150 ml. இல்ல அதுக்கும் ரெசிடுவல் வால்யூமும் வந்து இட் வில் கீப் சேஞ்சிங். ஏர் அந்த வால்யூம் இருக்கும், பட் இட் வில் கீப் சேஞ்சிங் வித் இன்ஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்பிரேஷன். This is different. With conscious effort, one can breathe in and out by moving the diaphragm alone without moving ribs at all. Okay, this is true. ஏன்னா நம்மனால வந்து லங்ஸை கம்ப்ளீட்லி எம்டி பண்ண முடியாது. ஏன்னா கண்டிப்பாக ரெசிடுவல் வால்யூம் இருக்கும் இல்லையா, கம்ப்ளீட்லி நம்மளால எம்டி பண்ண முடியாது. ஆனால் வாலண்டரிலி வி கேன் டேக் இன் breathe air totally without oxygen. Okay, so இப்போ we cannot empty the lungs or breathe air totally without oxygen. ஆனா it is possible to control the breathing using the diaphragm. இப்போ நம்ம வாலண்டரிலி வந்து அடிஷனல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏரை வந்து நம்மளால இன்ஹேல் பண்ண முடியும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த டைடல் வால்யூம். ஏன்? how are we able to voluntarily do that? By raising and relaxing the diaphragm. Okay, intercostal muscles are not under our control, but the diaphragm is under our control. Okay, so அது மூலியமா அந்த இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம், எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் அண்டர் our control. ஸோ அது மூலியமா வாலண்டரிலி we can take in more air and exhale more air out using the diaphragm. Okay, ribs மூவ் ஆகும். என்ன சொல்றாங்க? moving alone without moving ribs. ரிப்ஸ் வந்து நம்ம மூவ் பண்ண மாட்டேங்கிறோம் இல்லையா, ரிப்ஸா மூவ் ஆகுது, டயப்ராகம் மட்டும் தானே மூவ் ஆகுது. நம்ம கான்ஷியஸ்லி we are not moving the ribs இல்லையா. ரிப்ஸ் வந்து எக்ஸ்டர்னல், நான் இங்க வந்து என்ன சொல்றேன்னா breathe by moving the diaphragm alone, கான்ஷியஸ் எஃபர்ட்ஸ்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ரிப்ஸ் வந்து நம்ம கான்ஷியஸ் எஃபர்ட்னால நம்ம மூவ் பண்ண மாட்டேங்கிறோம். தட் மூவ்மெண்ட் இஸ் நாட் கான்ஷியஸ். இந்த இடத்துல வந்து கான்ஷியஸ் எஃபர்ட்டோட என்ன பண்ணலாம், பை மூவிங் த டயப்ராகம் வித்தவுட் கான்ஷியஸ்லி மூவிங் த ரிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கான்ஷியஸ்லி we are moving the diaphragm, but consciously we are not moving the ribs. புரியுதா என்ன சொல்றேன்? வித் கான்ஷியஸ் எஃபர்ட், இந்த இடத்துல ஏன் வித்தவுட் மூவிங் ரிப்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க? வித் கான்ஷியஸ் எஃபர்ட் we cannot move the ribs. Yeah, unconsciously it will keep moving when you are inhaling or exhaling. கான்ஷியஸ் எஃபோர்ட்டோட எதை மூவ் பண்ண முடியும்? டயப்ராகம் without consciously moving your ribs. Yeah? Breathe out air through the eustachian tube. You can't breathe out through your eustachian tube. காது வழியா you can't breathe out இல்லையா. நீங்க மூக்கையும் வாயையும் பொத்திட்டு உங்களை வந்து பிரீத் பண்ண சொல்றேன் 5-10 முடியும். என்ன எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும்? you won't be able to survive. You won't be able to. இங்க என்ன சொல்றாங்க? Breathe out properly through the
நீங்க வந்து மூக்கையோ, வாயோ மூடிட்டா ஒரு இதுல வச்சு யூ கேன் பிரீத். ஆனா நீங்க 2யும் மூடிட்டீங்கன்னா காத வச்சு யூ கான்ட் பிரீத். கான்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராப்பர்லி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏர் to the lungs. A person starts coughing suddenly while swallowing some food. Okay. It could be due to improper movement of. Okay. Agarshini answer பண்ணுங்க. Person starts coughing suddenly while swallowing some food. Okay. It could be due to improper movement of the part. Agarshini. Necka, diaphragma, tongue, இல்ல epiglottis. Agarshini. ஓகே. ஆன்சர் என்ன வரும்? முழுங்கும்போது திடீர்னு மாட்டிக்கிச்சு. ஏன் ஏன் வந்து அந்த காஃபிங் வருது? வாட் இஸ் த பர்ப்பஸ் ஆஃப் காஃபிங்? ஓகே. ஸோ அது வந்து இம்ப்ராப்பர் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் மது ஷீட் 4 epiglottis. So it is due to the improper movement of the epiglottis. Epiglottis ஓட ஃபங்க்ஷன் என்னது? To prevent food from entering into the nasal passage. Yeah. Pharynx is a common pathway. ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து நேசல் பாத்வேயை மூடி திறக்கிறது வந்து இஸ் யுவர் எபிக்ளாட்டிஸ். ஸோ நம்ம ஏதாவது முழுங்கும் போது என்ன ஆகும்? எபிக்ளாட்டிஸ் போய் நேசல் பேசேஜ் மூடிட்டு திருப்பி இப்படி ஃபுட் பேசேஜை வந்து மூடிடும் இந்த பக்கம் வந்து. ஓகே. ஸோ நார்மலி த நேசல் பேசேஜ் வில் பி ஓப்பன் ஃபார் இன்ஃப்ளோ ஆஃப் ஏர், இன்ஃப்ளோ அண்ட் எக்ஸேலிங் ஏர் நார்மலி ஓப்பனாக இருக்கும். ஆனால் நம்ம முழுங்கும் போது மட்டும் எபிக்ளாட்டிஸ் என்ன பண்ணும்? போய் வில் கவர் த நேசல் பேசேஜ். என்ட்ரி ஆஃப் த நேசல் பேசேஜ். ஸோ டியூ டு இம்ப்ராப்பர் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த எபிக்ளாட்டிஸ்னால ஃபுட் வந்து நேசல் பேசேஜ்குள்ள என்டர் ஆகுது. என்டர் ஆகும்போது நம்ம பாடி என்ன பண்ணும்? டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசமா காஃபிங் நடக்கும். காஃப் பண்ணி அதை வந்து நேசல் பேசேஜ்ல இருந்து வெளியே எடுக்க ட்ரை பண்ணும். Large portion of oxygen is left unused in the human blood even after uptake by the body tissue. This oxygen is என்ன பண்ணுது? It is acting as a reserve during your muscular exercise. Option number. Which can அப்புறமா later on during strenuous activity அப்போ this oxygen. ஓகே. சாப்டருக்கு போகலாம். சீக்கிரம் சால்வ் பண்ணுங்க. Body fluids and circulation.
ஸ்க்ரோல் பண்றேன். சால்வ் பண்ணியாச்சா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? டைம் இஸ் வெரி லெஸ். எஸ். ஒரு கொஸ்டின். அதுக்கு நான் சால்வ் பண்றதுக்கு மந்த்ஸ் ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம சால்வ் பண்ணியாச்சா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? டோன்ட் ஹேவ் மச் டைம். ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன சொல்றாங்க? blood to flow right ventricle, left ventricle, family and must flow. So first right ventricle ல இருந்து pulmonary arteries, lungs, pulmonary veins and then left atrium க்கு transfer ஆகுது oxygenated blood. Okay, option number 1. Okay. Which one takes part in blood clotting? Thrombocytes taking part in blood clotting. Fastest distribution of some injectable material, no risk of any kind, can be achieved by injecting into the vein. Okay, வெயினுக்குள்ள நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்றதுனால தான் இன்ஜெக்ட் பண்ணா இட் வில் டிஸ்ட்ரிபியூட் மோர் ஃபாஸ்ட், மோர் ரேபிட்லி. ஓகே, அக்ராஸ் த பாடி சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். given below a force system. ஓகே, ஸ்டேட்மெண்ட் ரிகார்டிங் ஃபைண்ட் த கரெக்ட் ஒன். கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்லிருக்கேன். arteries are thick wall, narrow lumen compared to lumens. Okay, in acute blood circulation, brain is reduced. This is false. Okay, ஏன்னா it is not brain, it's heart muscle. Persons with donate. No, this is wrong. So AB blood group வந்து they can receive, like not donate. Calcium has play a very role in the blood clotting. Yes, so A and D are correct statements. Option number 2. Due to some injury, caudate tricuspid valve வந்து ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னா என்ன ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் பேக் ஃப்ளோ ஆஃப் பிளட் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் டு லெஃப்ட் ஏட்ரியம்ல வந்து பேக் ஃப்ளோ நடக்கும் இல்லையா? Okay, caudate tendinae of tricuspid valve, the heart of portion of tricuspid valve. Right atrium and right ventricle க்கு நடுவுல இருக்கும். Okay, pulmonary arteries, correct. Tricuspid valve. Flow of blood into the pulmonary artery will be reduced. Okay, life cycle of erythrocyte வந்து 120 days. Blood group does not have an antigen but possesses both the antibodies வந்து O blood group. Okay, அதனால தான் it is a universal donor in antigen. Whole blooded animals with a single circulation is fish. Blood corpuscles containing both antigens are mixed with another blood serum. The blood
corpuscles agglutinated. Okay. That serum belongs to which blood group? So option number 4, O blood group. So blood group with both A and B வந்து என்ன ஆகும்? They'll have both the antigens. A and B antigens ரெண்டுமே இருக்கும். Okay, for blood group AB. So they will agglutinate. Agglutinate na என்னது? It will start clumping together. Okay. So when they are mixed with the serum containing both the antibodies. Okay. So O blood groupல ரெண்டு antibodiesம் இருக்கும். AB blood groupல ரெண்டு antigens இருக்கும். Antigens இருக்கு, antibodies இருக்கு. என்ன ஆகும்? Agglutination நடக்கும். இல்லையா? So and the serum must be O blood group. Then it will agglutinate because it has both the antibodies. புரிஞ்சா? Systolic pressure is 120. Okay. Diastolic pressure is 80. The pulse pressure is pulse pressure வந்து என்னது? So pulse pressure, the difference between the systolic and the diastolic pressure. Yeah. So 120 minus 80 will give you 40 mmHg. Option number 3. Okay. Systolic minus diastolic. Which one functions as enzymes to blood clotting? So thrombin is an enzyme which acts functions as enzyme for blood clotting. Calcium இதெல்லாம் இருக்கு, but இங்க enzyme என்னன்னு கேக்குறாங்க. So thrombin is the enzyme. Pulmonary trunk and aorta are attached by the ligamentum arteriosus. Valve surrounding the open of coronary sinus. Right. Valve surrounding opening of coronary sinus is the Thebaceous valve. So Thebaceous valve is also known as the valve of the coronary sinus. So opening of the coronary sinus into the right atrium வந்து guard பண்ணும். Valves occur in atria, ventricles and veins. Option number. Between atria and ventricles வந்து என்ன valves இருக்கு? AV valves இருக்கு. Atrioventricular valves இருக்கு. Ventricles and major arteries க்கு இடையில வந்து என்ன valve இருக்கு? Semilunar valves இருக்கு. And veins, within the veins to prevent backflow. Backflow prevent பண்றதுக்காக. In case of emergency, okay, which blood group could be safely transfused? So O negative is the universal donor. Okay, it does not have any antigens, does not have the RH factor as well. O negative is the universal donor. Option number 3, not 3. O negative. Valve present between right auricle and right ventricle is your tricuspid valve. Congestion of lungs is one of the main symptoms in heart failure. Okay, அடுத்த chapter call பண்ண ஆரம்பிங்க. Respiratory products வந்து fast. 5 minutes on time.
ஸ்க்ரோல் பண்றேன். ஓகே. எல்லாம் ட்ரை பண்ணியாச்சா? அட்டெம்ப்ட் பண்ணியாச்சா? டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? ரெடியா? ஸோ விச் இஸ் ராங்லி மேட்ச்ட்ன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இங்க வந்து டிசிடி அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க. திஸ் இஸ் ராங். ஏன்னா குளுக்கோஸ் இஸ் பிரைமரிலி அப்சர்வ்ட் இன் பிசிடி. Body potassium is primarily by tubular secretion in the DCT. Maintenance of potassium. So the following organisms, excretory organs are correctly stated. Okay, இது correctly stated. So earthwormக்கு pharyngeal, integumentary and septal nephridia correct match இருக்கு. Okay. So cockroaches use Malpighian tubules. Frogs use kidney. Which one of the following statements in regard to the excretion by the human kidneys is correct? Okay. So, 99% of the GFR is reabsorbed by the renal tubule. Okay. Most of the GFR is reabsorbed. ரொம்ப கம்மி percentage of it is entering as urine. Consider the following statements. So, இங்க வந்து எது வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கேட்குறாங்க. So, if kidney transplant is proper, the recipient may need to take immunosuppressants for a long time. Yes.
Cell-mediated immune response responsible for the graft rejection. T cells. B lymphocyte responsible for rejection. No, it's the T lymphocyte. Acceptance or rejection of kidney transplant depends on the specific interferons. No, it's not depend on the interferons. So option number A and B. A and B are correct. Principal nitrogen excreted in humans is synthesized. Okay, it's synthesized in the liver but eliminated through the kidneys. Large quantity of fluid is filtered out of blood every day by nephrons. Only 1% of it is excreted as urine. The remaining 99% is absorbed into blood. Hematuria வந்து RBC in urine. Ducts of Bellini is opening into the renal pyramids. Angiotensin is converted to angiotensinogen is converted to angiotensin by the renin. So renin is responsible for converting. So renin வந்து எங்க எது செக்ரேட் எங்க இருந்து செக்ரேட் ஆகுது? AG cells. Column of Bertini is an extension of the cortex into the medulla, option A. Glucose and amino acids are reabsorbed in the proximal tubule. PCT. ADH deficiency shows the following conditions. Okay. Antidiuretic hormone deficiency வந்து it leads to polydipsia, polyuria. Okay, so both 1 and 2. During summer season, which hormone concentration is maintained at high level? Vasopressin is maintained. Okay, ஏன்னா summer அப்போ body is losing a lot of water through sweat and all these things. So அதனால concentration of vasopressin is maintained at very high level. ஏன்? Because to promote water reabsorption. What is correct? Okay. Podocytes create minute spaces. Split spores for filtration. This is correct. Okay. இங்கே வந்து afferent கிடையாது, it is efferent. And DCT வந்து K plus கிடையாது, Na plus. And leupophily major substances. Leupophily ஓட function வந்து for concentrating the urine. Okay. Not for reabsorption of major. Okay, what is correct? இந்த 4 statementல இது கரெக்ட்னு கேக்குறாங்க. So again, when someone drinks a lot of water, ADH is release is suppressed. So option 3 is correct. Okay. So high water intake அப்ப என்ன ஆகுது? Blood volume வந்து increase ஆகுது. And osmolarity decrease ஆகுது. So இதனால வந்து ADH release is being suppressed. Okay. Maintenance of இதுவா? Second இதுவா? Maintenance of body potassium levels is primarily by tubular secretion in the D. So DCT ல என்ன நடக்குது? K plus and Na plus வந்து exchange ஆகுது. Yeah. So exchange ஆகுது. So usually DCT and the collecting duct ரெண்டுமே சேர்ந்து இந்த வேலையை பார்க்கும். இந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னா your K plus and Na plus levels are Na plus are exchanged. So இதனால என்ன ஆகுது? Potassium levels by secretion in the DCT. Correct. எங்கே? A plus கிடையாது, Na plus. இங்க reabsorption வந்து கரெக்ட் தான், பட் இட்ஸ் நாட் K plus. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சாப்டருக்கு போகலாம் டக்குன்னு. லோகோமோஷன் அண்ட் மூவ்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, சால்வ் பண்ண. லெஸ் டைம், இன்னும் சாப்டர் முடிக்கும்.
ஓகே. ஆன்சர் பண்ணியாச்சா எல்லாம்? டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? ஆன்சர் பண்ணி எல்லாரும் ரெடியா? In a resting muscle fiber, troponin partially covers your myosin binding sites on actin. Okay. In human beings, cranium is covered by 8 bones, of which 2 are paired. Okay. Examples of pivot joint. So, radio ulnar joint is an example of pivot joint. Pivot joint la வந்து என்ன நடக்குது? It is a type of your synovial joint that is allowing rotational movement, okay, around a particular single axis. So usually the proximal radio ulnar axial joint, அது வந்து the first and second cervical vertebrae நடுவுல இருக்கு. Major function of intervertebral disc is to absorb the shock. Discs வந்து அந்த adjacent vertebrae நடுவுல இருக்கும். So அதோட function is to absorb shock absorber. Which one is correctly? இங்க cartilage and cornea no blood supply, but they require O2 for their respiration. Shoulder, elbow வந்து pivot, not okay. Sorry, hinge on. So is hinge on. Okay, which is the correct description னு கேக்குறாங்க. Second option ல parietal bone temporal of skull are joined by fibrous joint ன்றாங்க. This is correct state. Ankle, knee and elbow joints are example of hinge joints. What is the location of troponin in the process of muscle contraction? Troponin வந்து it is attached to the tropomyosin. Which one has oxygen storing capacity? Myoglobin has oxygen. Which is not true for red fibers? So sarcoplasmic reticulum amount வந்து high ன்றாங்க. This is wrong because it is very low. Option number 4. Red muscle fibers also known as slow twitch fibers. Okay, so the sarcoplasmic reticulum. Mammals number of cervical vertebrae is 7. Opening occurs in a pair. So your opter is to foramen is occurring in a pair. Symphysis consists of fibrocartilage. Okay, இங்க match பண்ண சொல்லி okay, wait. Select the correct matching. So gliding joint between the carpals வந்து கரெக்ட்டா மேட்ச் ஆயிருக்கு. Okay. Stimulation of a muscle fiber by motor neuron occurs at the neuromuscular junction. Which of the following is not a function of the skeletal system? Storage of minerals, yes, it does store minerals. Locomotion, production of erythrocytes இதெல்லாம் நடக்குது bone marrow ல. Production of body heat. So this is not a function of your skeletal system. Which of the following joints would allow no movement? Fibrous joint, உங்க brain box, yeah, cranium joint பண்றது fibrous joints மூலியம். Fibrous joint allows no movement. Glenoid cavity articulates humerus with the scapula. Okay, moving on to the next chapter. டக்குன்னு neural control and coordination. Next chapter solve பண்ண ஆரம்பிங்க. Chapters cover பண்ணணும். 5 minutes தான்.
ஸ்க்ரோல் பண்ணவா? சால்வ் பண்ணியாச்சா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? cerebrum direct contact with pia meter. Okay. Myasthenia gravisல acetylcholine receptors on motor and plate are reduced. Myasthenia gravisல. Okay. Myasthenia gravis is autoimmune disorder ன்னு படிச்சோம் இல்லையா? ஸோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது? It is where the immune system is being, the immune system is attacking and destroying the acetylcholine receptors. Okay. Optic lobes in humans are represented by corpora quadrigemina. Modulated nerve fibers, the conduction of impulses faster due to the myelin sheath. Friends of myelin sheath, modes of Ranvier. Parasympathetic nerve system is develops from the okay. Parasympathetic nerve is developing from the region craniosacral. Yeah. So parasympathetic nerve it is originating from the brain stem. Yeah, so brain stem is nothing but the cranial region.
ஸோ த சேக்ரல் ஸ்பைனல் கார்ட் செக்மெண்ட் அதை வந்து craniosacral outflow அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Developing from that region. Myelin sheath is formed by the squam cells. Opening in skull is foramen magnum. Sympathetic nerves in mammals develop from the thoracico-lumbar region. Correct and incorrect statements mark பண்ண சொல்றாங்க. So synaptic cleft of neurons secrete adrenaline கிடையாது. It is neurotransmitters. For example, acetyl. Myelin taxon. Okay. Non-myelinated and enclosed by do not form a myelin sheath. Correct. Cranial are made up of non-myelinated கிடையாது. It is made up of myelinated. Okay. Generally myelinated. So B and C is correct. If medulla oblongata is destroyed, what function is affected? No response when the prickled with a needle. Okay. Bridge between the nerves and endocrine system. It is the hypothalamus. Homeostasis is maintained by the hypothalamus, which is present in the diencephalon. Diencephalon is the center of the following except your sneezing. Initiation of nerve impulse is due to the activation of your ATPase pump. A plus K plus ATP. Hypothalamus is not involved in accuracy of muscular movement. Not involved in this. Number of spinal nerves in man 31 pairs. 31 pairs of spinal nerves. Part of mammalian brain controlling muscular coordination, equilibrium, and posture is your cerebellum. 4. Third and fourth ventricles of brain are connected by the aqueduct of Sylvius. NCRT okay, so third and fourth ventricle of brain is connected by your aqueduct of. Injury localized to the hypothalamus would most likely disrupt the regulation of your body temperatures. The hypothalamus is also controlling your body temperature, yeah, regulating body. So that is being affected. Defect in which part of the human brain would result in inability to express emotions? So limbic lobe. Conduction of nerve impulse is a electrochemical process. Yeah. Okay, moving on to the next chapter, chemical coordination integration. This is your last chapter, yeah? Start solving.
சால்வ் பண்ணியாச்சா? சால்வ் பண்ணியாச்சா? டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? ஓகே, டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ட்ரை பண்ணிட்டீங்க. Okay, first question la gonadotropic hormone which is secreted by the adenohypophysis of your pituitary. There two amino acid water soluble peptide hormone is calcitonin. Parath hormone influences calcium absorption in small intestine, regulating metabolism of vitamin okay, by vitamin D, regulating metabolism of vitamin, which is not involved in tyrosine metabolism. So calcitonin is not involved in tyrosine metabolism. Okay. Calcitonin oda vela vandu regulating blood calcium levels. Select the correct matching of hormone, its source and function. Okay. இந்த நாளில் வந்து எது கரெக்டாக மேட்ச் ஆயிருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இங்கே செகண்ட் ஆப்ஷனில் நார் எபினெஃப்ரின் அட்ரினல் மெடுலா இன்க்ரீசிங் ஹார்ட் பீட் அலர்ட்னஸ் ரெகுலேஷன் இது கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. டாக்ஸிக் ஏஜென்ட்ஸ் present in food which interfere with thyroxines lead to the development of simple goiter. Thyroxines development. Injury to adrenal cortex is not likely to affect secretion of adrenaline. Option number. Okay, மேலையா கொஸ்டின். சிம்பிள் காய்டரில் வந்து என்ன ஆகுது? டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் thyroxine synthesis. So deficiency of your goitrogens அப்படின்னு goitrogens or deficiency iodine deficiency வந்து goitrogen அப்படின்னு iodine deficiency இருக்கிற போது it will interfere with the thyroxine synthesis ஒழுங்கா நடக்காத போது simple goiter is low hormone levels. ஆமா, caused by iodine deficiency. See, anything iodine எதுக்கு தேவை? For the synthesis of thyroxine. இப்போ நம்ம ஃபுட்டில் இருக்கிற சில டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்சஸ் இஃப் இட் இஸ் இன்டர்ஃபியரிங் வித் த ப்ராசஸ் ஆஃப் சிந்தசிஸ் ஆஃப் தைராக்சின், ஈவன் இஃப் யூர் அயோடின் லெவல்ஸ் ஆர் ஹை, யூ வில் ஸ்டில் எக்ஸிபிட் சிம்பிள் பிகாஸ் தைராக்சின் நாட் ஹேப்பனிங். ஒருத்தன் வந்து நல்லா வேலை பார்க்குறான், எல்லா ரிசோர்ஸும் இருக்கு, ஆனால் யாராவது வந்து அவனை தொந்தரவு பண்ணால் அவன்ட்டு ரீசோர்ஸே இருந்தாலும் ஹி ஓன்ட் பி ஏபிள் டு பெர்ஃபார்ம் ஆப்டிமலி. ஏன் தைராக்சின் சிந்தசிஸ் நடக்காது. அயோடின் எதுக்கு தேவை? ஃபார் தைராக்சின் சிந்தசிஸ். ஸோ அதுவே ஒழுங்காக நடக்கலைன்னா சிம்பிள் குவாய்டர் வரதானே. ஓகே, அடுத்து வந்து விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் இன்கரெக்ட்லி மேட்ச்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, இங்கே குளூக்ககான் பீட்டா செல்ஸ் கிடையாது, இட் இஸ் ஆல்ஃபா செல்ஸ். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த இன்கரெக்ட். ஹார்மோன் ரெகுலேட்டிங் டயகனல் ஸ்லீப் வேக் சைக்கிள் இஸ் யோர் மெலட்டோனின் செக்ரெட்டட் பை எங்கே? பீனியல் கிளாண்ட். ஓகே, கிளாண்ட் ஹார்மோன் ஃபங்க்ஷன் வந்து மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்கு. ஸோ இங்கே பாசிட்டிவ் ரெபிட்டிவிட்டி வாசோப்ரெசின் which stimulates three absorption of water and correct. Option number 4 is there. Identify blanks A, B and C. Okay. Dash estrogen maintenance of secondary sexual characters.
Ovary is secreting your estrogen. Alpha cells of islets of Langerhans, glucagon, இப்பதான் பார்த்தோம். Raises the blood sugar level. Anterior pituitary வந்து growth hormone, GH hormone. Option number. Which vitamin has same physiological effect similar to parathormone? So, vitamin D has the same physiological effect to parathormone. Okay? D parathormone. Vitamin D, especially in its active form, will have a similar function. Adrenal gland is associated with the kidney. Master endocrine gland is your pituitary. A person entering an empty room suddenly finds a snake hunt. Okay, what happens to his neurohormonal control system? First என்ன ஆகும், sympathetic nervous system activate ஆகும். Okay, அது வந்து என்ன ஆகும், epinephrine release பண்ணும் and norepinephrine from the adrenal. Okay, flight or flight response. Yeah, so okay, so that's it for today's class. Best to all the best. Okay, thank you. நாளைக்கு மெட்டீரியல் நாளைக்கு என்ன சிலபஸோ